So next is yung grounding system. Connect natin. Grounding na. Inverter. Connected. Papuntang AC surge protection device. Tapos connected sa DC surge protection device. At ito papuntang grounding rod na to. Yan. Grounding system. Okay. So ayan, galing sa solar panel connection, PV cable, isang string lang gamit natin, DC circuit breaker 16 amps, at nakakonect rin siya sa surge protection device, tapos papuntang inverter, tapos yung grid, circuit breaker, papuntang voltage, current, and current protection device, papunta sa grid in ng inverter. So load out ng inverter papunta sa circuit breaker tsaka sa AC surge protection device, circuit breaker to main power ng ATS, tapos load out papunta sa plug na to. Tapos meron din tayong circuit breaker from grid papuntang ATS, bali backup power siya. Okay, so from battery to inverter, plus minus, saka communication cable going to battery. Meron din tayong CT na naka-connect, naka-install sa line side ng grid. Ito. At saka yung arrow niya pointing towards the inverter. Yan. Yung arrow papuntang inverter. Naka-connect rin sa inverter. Yan. Yan na. Okay. Bali, hybrid on grid 5 kilowatt DE. Ito. DE 5 kilowatt. 100 AH Leodar 51.2 volts. Yan. Tsaka isang string lang yung gamit natin ngayon. Yung ibang string, yan. Hindi pa naayos. Ito, grounding inverter to AC surge protection device, DC SPD or surge protection device papuntang grounding rod na to.